Աստվածի Սասվածքովով և երկարը պարգիշվանություն եղադի այժմ և իշխեղավիդյան սավիտենից ամեն։ The episode reading is from the 1 Corinthians, chapter 15, verses 12 to 24. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then our proclamations has been in vain, and your faith has been in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testify of God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true, that the dead were not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised. If Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sin. Then those also who have died in Christ have perished. If for this life only we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have died. For since death came through a human being, the resurrection of the dead has also come through a human being. For as all died in Adam, so all will be made alive in Adam. But each in his own order, Christ, the first fruit, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the head, when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed every ruler and every authority and power. Amen. Christ is risen. Blessed be the resurrection of our Lord. Christos Ariadi Merelos. May the risen Lord flood your lives with His infinite light. May He strengthen you to be able to come about all your problems and difficulties. May He give you a vision to be able to see beyond the crosses that you carry every day. Թող հարության դերը ողեց էր կյանքերը իր անսահման լույսով և ցեզի դա կարողությունը ձեր դժվարություններեն վեր ելնելու, ձեր դժվարությունները ուրախության վերածելու և ցեզի դա մանավանդ այն հրավոր տեսիլքը ձեր գրած խաչերեն անտին ձեր հարությունը տեսնելու։ Այս հարավոտ ես հարմար կնկատեմ իմ կարոզը սկսելու Սուպրիգոր նարեգացի սա խոսքերով, որ արդեն ձեր թերթիկներում մեջ քրված է, ինչ գեղեցիկ է այս խոսքերը, Սուրբը գսե Հարության քարնանամուտի լուսանորոք և կենտանարար այս հարավոտում, ես նորեն թանարանամ և վերստին ձաղկին աստվածաշունչ կրքիտ միջոցավ ինձի դված հույսիտ համեմատ։ Եկենք Գրիգոր նարեգացի հետ մեր քայլեր ուղենք դեպի հարության դերը և խնդրենք անգե նաև որպեսզի մեզ հարուցանե մեր թմբիրներեն, քարարացնե մեզ մեր նեխազություններեն և մեր գարձրացած սրտերը վերակենդանացնե և մեր մտակնած մտայնությունները վերալուսավորե, որպեսզի իրեն նման մտածենք, իր աչքերով նայենք աշխարհին և իր աչքերով նայենք մարդոց, իր ցերկերով աշխատենք մեր ընտանիքներում և մեր քաղաքներում մեջ և իր ոտքերով քալենք թեպի ծառայության թաշտերը և իրեն նման մեր խաչերը սիրով և համբերությամբ շալգենք
Արության դոնը սիրելիներ, նոր կյանքի պատմությունն է, որ Հիսուսի կյանքին ընթեջ են գուքա մեզի բոլորիս։ Եկեք այսօր բոլորս հանհարություն բարը չառնենք միայն իր նեղ իմաստով, այսինքն մահեն կյանքի վերադարձ, այլ առնենք զայն իր լայն և փոխաբերական իմաստով, այսինքն որպես վերագենսավորում, որպես վերանորոգում և վերաշխուժացում իմաստներով։ Ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ասած է, այս առավոտ որպես քրիստոնյա հավաքականություն մենք իսրդե ուզենք թալարանալ, մենք իսրդե ուզենք վերածաղկիլ և նոր մարդիկ դառնալ և աշխարհին նայել դրական աշխարհայացքով, մեր ընկերային փոխհարաբերությունները բարձրացնել նոր բարձուններով և որակավորել մեր հոգևոր աշխարհը և մեր մեջ գտնալ զասված պաշտելու և անոր ծառայելու նոր և բարձրորակ կարողություններ։ On this glorious Easter morning, I find these following inspiring words of Saint Gregory of Narek very appropriate to begin our meditation. Let me quote him. At this luminous and life-giving morning of your resurrection, O Lord, may I again become green and blossom and send up shoots of spiritual goodness that will never dry up. How beautiful it is. So in the company of Saint Narek, let us beg our risen Lord to awaken us from our slumber, to pull us out from the slumps of our mediocrity, to soften up our hardened hearts and brighten our darkened minds, to be able to think like he did, work with his hands in our homes, in our societies, and walk with his feet in the fields of service of this world. Dear believers, the story of resurrection is a story of renewal of life, the miracle of turning the dead into life. But this morning I invite you to broaden the meaning of the word resurrection. Do not consider it only the process of going from death to life, but allegorically an occasion of renewal, regeneration. As Saint Gregory of Narek had said, this morning as Christian community, let us strive to be rejuvenated and be a new person, and as such, look at the world with a renewed and fresh outlook. Elevate our social interactions to a higher level and revamp our spiritual life, and finally, find a new capacity for service and devotion for God. Dear brothers and sisters, the true Christian Church preaches not reformation, not legislation, not education, but always regeneration. As Jesus had suggested in the Gospel of John, you must be born new. This is the only way to be part of his kingdom. And yes,
the Christian life is an ongoing and daily journey to renew the old, to get rid of the polluted worldly thinking, especially because, as St. Paul says, we have the mind of Christ, which means that no matter how difficult are the circumstances of life, there is always a place to restart. We should not lose heart, but have a positive outlook and search for solutions. Maybe you needed to apologize to somebody for a long time, but you haven't been doing that. Then I suggest that you start thinking to do it. Maybe there is an area in your life which needed to be straightened up, that you're keeping it secret. So please, do not procrastinate. Take action. Maybe you needed a counsel for some issues in your life, and you haven't been doing it. And take action. There is always the first step. That is where you must begin. Do not crawl in your swamps, but use your God-given wings and soar to clear heights of excellence and peace. Brothers and sisters, our physical world where we live has survived for millions of years because it has in its bosom a miracle called spring. The good news is that we, the followers of Christ, have the seed of spring planted in our hearts. God created us all in His image, which means that we have the potential of being bigger than ourselves, bigger than our problems, bigger than our difficulties, opening our hearts to new possibilities and capable of seeing always new summits. We need to be confident that God, who made us, yes, also He can remake us. Therefore, if you want to truly experience the miracle of resurrection, start working on your own resurrection, on your real rejuvenation. Cast all away and start building the new. Rise and proclaim to the world, it is not I who live, but Christ who lives in me. And if Christ lives in you, then you are a new creation. And you ought to proclaim out loud that I'm not a problem maker, but problem solver. Proclaim loudly that I'm not a headache, but a healer. I'm not a troublemaker, but I'm a peacemaker. Because Christ is risen, I can rise above all my problems. I can rise above my swamp. And it is with this kind of conviction and faith that I proclaim to the world today and every day, Christos Ariad Imerelos. Christos Ariad Imerelos. Christos Ariad Imerelos. Moromortiadek, Divortiadek Litzik, Avidianas, Avidenitz, Amen. Yerume,
The all-holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yea, I have sinned against God. I confess before God, before the Holy Mother of God, and all the saints, and before you, Reverend Father, all the sins I have committed. For I have sinned in thought, by word and by deed, willingly and unwillingly, knowingly and unknowingly, I have sinned against God. Thank you for all you do. Working hard. Thank you. Yeah. Oh, what? Oh, And then she took the bow out. Hi.
Cutie? Oh, you're so pretty. One more time, Christos, God bless you all.